Միշտ Գելեմ մի քիչ փորձենք ողորել իրար We're going live at 11, so I'm just like hovering around you. Or is it too heated to even have a meeting? Wow, so they are afraid to even go. We had here Հայկական գողում Մոսկվայի դերակատարու հանրահավաք շարժման պայքարի նպատակը միացումն է։ Մոսկվան շեղեց դա և Արցախի անկախության հարց պարտավորելով գդրեց։
եւ այդ պատճառով այսօր Ադրբեջանի լեզուն երկար է եւ մենք այդ պատճառով դարձել ենք օկուպանտ։ Ոսի մեջ հակառակը եթե մենք միացման գաղափարով շարունակենք, Ադրբեջանը պիտի ներողի։ Երկրորդ բանը որ ուզում եմ ասել, զանը վիճակից ուսումը որ մենք պատկերացնում ենք։ Որ առաջ միջազգային խաղաբար զորքեր Արցախ հասցնել, եթե դրանով գաղթելու հումանիտար ավերում։ Hey, in between your, I'm trying to get the signs. Want to go to the right here? Yeah. Okay, you come on in. This is the solar for fall. You can be. Come on in. Shall we sit down? You know what I'm gonna Alex Garland. National Anthem of the United States of America, followed by a performance of the National Anthem of the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh by Andre and Anya Hoanyan. Christmas,
Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգարժան հյուրեր, աշխարհի ամենաօտար անկյունում հայ մնացած հայ, ողջունում ենք ձեզ Հայոց Ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին նվիրված ցույցին։ Հայերս 108 տարի պայքարեցինք անցյալ դարի ամենամեծ ոչրագործության ճանաչման ու դատապարտման համար։ 108 տարի աշխարհից արդարություն եւ հատուցում պահանջեցինք։ Թուրքիային դատապարտել եւ զսպել խնդրեցինք։ Այս տարի մեր արդար պայքարին ավելանում է եւս մեկ առաջնահերթ խնդիր։ Դա Ադրբեջանի կողմից հայության էթնիկ բնաջնջման ծրագրի կանխարգելումն է։ Այսօր, հենց այս պահին, Թուրքիայի հովանու ներքո Ադրբեջանը փորձում է իրականացնել Արցախը հայաթափելու իր վաղեմի երազանքը։ Ամիսներ է ինչ Արցախի հայությունը զրկված է արտաքին աշխարհի հետ կապից, սնունդից, տեղորայքից։ Այժմ էլ Ադրբեջանը անօրինական անցակետ տեղադրեց Լաչինի միջանցքում, վերջնականապես կտրելով Հայաստանի եւ Արցախի կապը։ Այս ամենը տեղի է ունենում հենց ձեր աչքի առաջ, միջազգային հանրության, Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների, եւ սա ձեր անգործության, լռության, չդատապարտման հետևանքն է։ Ուր եք միջազգային հանրություն, մարդու իրավունքների միջազգային դատարան, դատապարտեք 21-րդ դարում մի ողջ խաղաղասեր ազգի երկրորդ կոտորածը։ Գեթ մեկ անգամ մի կողմ դրեք հաշվարկներն ու առաջնորդվեք խղճի թելադրանքով։ Իրական քայլեր կատարեք, ճնշումներ իրականացրեք, լռությամբ մասնակից մի եղեք հայության էթնիկ բնաջնջման ծրագրին։ Ես աշխարհում ծնված հայկական աշխարհում ծնված հայուհիս եւ դուք բոլոր նրանք ում երակներում հոսում է հայի արյունը պարտք ունենք 1.5 միլիոն նահատակների առաջ դեր զորի ավազոտ ու անծայրածիր անապատում ոտապոպի քայլող չհանձնվող եւ ապրող մեր նախնիների առաջ մենք պարտք ունենք նրանց արյունից ծնված քաջ հայորդիների առաջ որ առանց երկմտելու իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի իմ ու ձեր հայրենիքի այսօր եւս մեկ անգամ գլուխ խոնարելով 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների առաջ մենք աշխարհից խնդրում եւ պահանջում ենք կանխել հայ ժողովրդի էթնիկ բնաջնջման երկրորդ փորձը ես հավատում եմ որ ոտքի կկանգնի մեր հայրենիքը կապրի կշենանա շնորհիվ Հայաստան Արցախ Սփյուռք հզոր միասնության ու թող որ խաղաղություն իջնի ձեր անմեղ հոգիներին ոչրագործության զոհ դարձած նահատակներ Արցախյան պատերազմում հավերժության ճամփոր դարձած հայորդիներ Dear friends, honored guests, and fellow Armenians, today we gather to commemorate a tragic and painful chapter in Armenian history, the Armenian Genocide of 1915. This year marks the 108th anniversary of this atrocity, which claimed the lives of 1.5 million Armenians and displaced countless others from our ancestral homeland. But our commemoration here today is not just about remembering the past, it is also about acknowledging the present and ensuring that such a tragedy never happens again. As we gather here today, our brothers and sisters in Artsakh are facing these same atrocities at the hands of Azerbaijan and Turkey.
It has been 133 days since Azerbaijan enforced an illegal blockade on Artsakh, resulting in severe consequences for the people residing in the area. This blockade is a clear violation of international law and human rights, causing a humanitarian crisis. Many people are lacking access to basic necessities such as food, water, medicine. Schools, hospitals are struggling to operate. We call on government officials to take immediate action and condemn the blockade in Artsakh. Our elected representatives must raise this issue at the national and international levels and demand that Azerbaijan lift the blockade. Furthermore, I call on all of you to raise awareness about the current situation in Artsakh. Contact your local and national news outlets. Demand that they cover the blockade and the human suffering it has caused. We need to put pressure on Azerbaijan to lift the blockade and end the suffering. The international community must come together and support the people of Artsakh in their time of need. We cannot turn a blind eye to the suffering of our fellow human beings in Artsakh. We must demand an end to this injustice and inhumane blockade. As we commemorate the Armenian genocide of 1915, the people of Artsakh deserve our solidarity and support. Let us honor the memory of our ancestors by working towards a peaceful and just future for our people. Thank you. At this time, please welcome to the stage Unified Young Armenians representative Artin Hartunian. My fellow Armenians, honorable guests, dear clergy, today we're gathered here to commemorate the 108th anniversary of the Armenian Genocide. We remember the atrocities committed against our ancestors, the lives lost, the families torn apart, and the culture that was nearly destroyed. But we also gather here to declare that we will never forget. We will never be silenced, and we will never stop fighting for justice. We pay homage to heroes such as Solomon Tehlirian, who took it upon himself to avenge the murder of our people by assassinating Talat Pasha, one of the architects of the Armenian Genocide. We honor the bravery of the Andranik Pasha, who fought valiantly to defend our people from those who sought to oppress and destroy us. They showed us that even in the face of unspeakable horrors, we can still rise up and fight back against our oppressors. As we reflect on the past, we must also confront the present. We must acknowledge the inhumane blockade of Artsakh by Azerbaijan, which has caused unimaginable suffering for our brothers and sisters. We must condemn the continued aggression against our people and demand that the international community take action to end this injustice. As we gathered here today, just as I did last night at the consulate of the Azerbaijani Republic, I call on our elected officials, many of whom are present here today, to take immediate action to resolve and end this crisis. Just as last night, I will present a list of demands that we, the Armenian community, have time and time again spoke about, but the seriousness of those demands often fell on deaf ear. We're asking the US government to provide humanitarian and military aid to Armenia and Artsakh. The people of Artsakh and Armenia need defense and security guarantees so that they can secure themselves, to defend themselves against the aggression of Azerbaijan. We must stop all US aid to Azerbaijan. It is truly unacceptable for the United States to provide military aid to a regime that is using violence and aggression against innocent civilians. We must also at all levels of US government, be it on our city level, our state level, or on federal level, we must declare Azeri officials persona non grata. The officials responsible for the blockade and other human rights violations in Artsakh
against the Armenian population as well as inside Azerbaijan must be held accountable for their actions. We must also impose targeted sanctions on Azerbaijani officials and apply the Magnitsky Act to all of them. We call on targeted sanctions against the family of Ilham Aliyev and the oligarchs who surround him. Freeze their assets, see how fast the blockade will be lifted. And last but not least, we must also recognize Artsak's independence. And in doing so, and once again, we are calling on elected officials to ensure that the people of Artsakh have a safe and free home to live in. But we can go beyond that. We can also ask our elected officials to pressure various governments who sell weapons to the Republic of Azerbaijan. We can do better, and we need to do better. But as we remedy the suffering of our people, we must also acknowledge the suffering of other marginalized communities who face oppression and exploitation in this world. We must recognize that as a people who have suffered immensely, we have a duty to defend the weak. We have a duty to recognize that their struggle is also our struggle, and we must stand in solidarity with them in their fight for justice. And finishing my speech, I continue to ask that why do we keep on facing these challenges year after year? Why do those in power seek to erase our history and deny our rights? The answer is very simple. They have feared our resilience, they have feared our strength, and they have feared our spirit. They fear that despite all that they have done to us, we continue to stand tall and proud, and they fear that our voices will not be silenced, that our culture will not be erased, that our future will continue to remain bright. Thank you. Բեմ ենք հրավիրում մի մարդու, ով ջանք ու երան չի խնայում ամեն օր ԱՄՆ-ի կառավարության առաջ հայկական հարցը եւ հայ դատը բարձրաձայնելու համար։ Հայ ժողովրդի մշտական բարեկամ ու դաշնակից Congressman Adam Schiff. Please welcome to the stage Unified Young Armenians friend and longtime supporter, Congressman Adam Schiff. Thank you very much to the Unified Young Armenians for bringing us together today to protest the blockade of Artsakh, to demand an end to the belligerence coming from Baku, and to recognize the independence of Artsakh. I come before you today having introduced just this morning a resolution in Congress to recognize the independence of Artsakh and the right of self-determination of the people of Nagorno-Karabakh. It has been 108 years since the Ottoman Empire tried to annihilate an entire people. When Ottoman Turks murdered men, women, and children, drove them through the desert, starved them, beat them, and tried to erase an entire race of humankind. That genocide today is at risk of going on with another act of annihilation directed against the Armenian people. I have never been so concerned about the potential for a major outbreak of war in the region as I am today. And I think, sadly, we have done far too little to stop the violence. For years, we engaged in the language of moral relativism, calling on both sides to refrain from violence when there was only one aggressor. And when there is one aggressor and you call on both sides to refrain from acts of provocation, it is an inducement to the belligerent, because they come to believe that no matter what they do, they will never be called upon to stop. And more than that, no matter what we say, no matter what the international community says, if we continue to fund Azerbaijan, they will hear our deeds and not our words. We must cut off funding for Azerbaijan, not a dime more for Azerbaijan. Not a dime more. And more than that,
We need to sanction Azerbaijan. The murderers in Baku need to be brought up on war crimes charges. They have murdered people, they have beheaded people, desecrated the victims. They continue to hold Armenian prisoners of war in violation of international law. And we need to speak much more forcefully, and we need to act by cutting off their aid and by sanctioning this butcherous regime in Baku. This is what must be done. If we are to truly remember the 1.5 million people who lost their lives, if we're truly to honor their sacrifice, then we must make sure to protect present generations of Armenians. We must put an end to this violence. We must defend the right of self-determination of the people of Artsakh. I have never been more concerned than I am today, and I'm grateful to all of you for turning out. We must continue to bring attention to this. Otherwise, one day the American people and people around the world will wake up to another major conflagration, and people will ask, why didn't we do something to stop it? This is our time to stop it. This is the time to cut off military aid, to sanction the aggressor, to prosecute those guilty of war crimes, and to bring about a lasting and just peace for the Armenians, for all peoples of the world. Thank you very much, and God bless you. And God bless the Armenian people. I will always stand shoulder to shoulder with you. Thank you. Ելույթով հանդես կգա Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Հյուգո Սոտո Մարտինեզը։ Please welcome to the stage Los Angeles City Council member Hugo Soto Martinez, who represents this very district where we are gathered here today in Little Armenia. Good morning everyone. So my name is Hugo Soto Martinez. Although I'm new to politics, I am not new to the spirit of fighting, to standing up for people and making sure that we always fight for justice. I've spent the last 16 years working with Unite HRE Local 11, the Hotel Workers Union, to making sure people have good wages, health insurance, a pension, and many other rights. And always standing with the immigrant population of Los Angeles to make sure that we're treated correctly and fairly. And so, although I'm new into the Armenian space, I'm not new to standing in solidarity with people. And so I hope over the years of my first term and hopefully my second and third term that I continue to build deep relationships with the Armenian community, because anytime there is a community that is mistreated, oppressed, ignored, rest assured that I will stand with that community, no questions asked, because that is who I am as a person, that is who I have fought for my entire life. And so as we're here remembering the over 100 years of the Armenian genocide, we know that this is still happening today. A lot of things are still happening across the region. But we must be able always to say that this should never happen again. This should never happen to any community. But we know that this doesn't happen it doesn't happen immediately. This happens because it is sustained. It is a system of oppression that they continue to bring to many different communities. It doesn't happen overnight. And so we see a rise of anti-Armenian hate here happening, even in Little Armenia, happening in the city of Los Angeles. And we must do everything in our power to say no more. This will not happen in our district, especially not in District 13, where it's the home of Little Armenia and one of the most vibrant Armenian communities in the city of Los Angeles. And of course, this cannot be more prominent to the 1,200 Armenians currently living in Artsakh, which includes 300 children, 200 elderly. They continue to live under a blockade that has gone on for over 4 months now. And we must make it clear that these inhumane actions
and ethnic cleansing campaigns have nowhere in the world, and especially not in the city of Los Angeles. I was very happy to stand with Council President Paul Krikorian and demand the end to the blockade and to bring to attention of this humanitarian crisis happening in Artsakh. But more than anything, I understand that this cannot be just the Armenian community fighting for these issues. This is not simply just an Armenian issue. It is a humanitarian issue. It is an issue of democracy. It is an issue of human rights, and that we should always be in solidarity with any community facing those issues. And the way we can raise awareness is by using my platform, marching, and making sure that this never gets just swept under the rug. We must continue to put it in the media to making sure that this does not continue to happen in our world. And so, although I represent the city of Los Angeles, I hope folks know that whether it's fighting for the Armenian community that is being displaced out of City 13, I will stand there. City District 13 used to have 15% Armenian population, and now it's barely around 7%. Whether it's making sure that we uplift the Armenian gateway, which is far overdue, standing right next to the 101 in Hollywood, we will make sure that that happens in my first term. And remember that in City 13, you will always have a friend with the Armenian community, no matter what the issues are facing, whether that's renter issues, immigration issues, displacement, or international issues. I will stand with you. And again, I look forward to continue to strengthen this relationship over my career as an elected official. Thank you so much. Բեմ ենք հրավիրում քաղաքական ակտիվիստ եւ իրավաբան Կարո Ղազարյանին. Please welcome to the stage Unified Young Armenians friend, attorney, and human rights activist, Garo Ghazarian. Բարելույս սիրելի հայրենագիտներ։ Բարելույս սիրելի հայրենագիտներ։ Today, on the 108th anniversary of the Armenian Genocide, we are here. We are here to expose the face of injustice before the whole world. Այսօր մենք 108-րդ տարելիցի Հայոց Ցեղասպանության անգամ ևս այստեղ ենք անարդարության թեմքը բացահայտելու աշխարհին։ Երկու խոսք անգլերենով։ Lest anyone or any nation forget, let me be clear. On the 108th anniversary commemoration of the Armenian Genocide today continues. It continues. It continues in Artsakh, and we are all children of Artsakh. We are and have been always synonymous with what is Artsakh. And that is precisely why each of us still has glorious work to do ahead to rise fiercely for Artsakh and for the Armenian nation. Because knowing that their blockade is our blockade, we have work to do. We have work to do to push back the dictator of Baku, the wannabe ruler of Armenians, and the 21st century Hitler. And this is, let me be clear, I'm going to be making the rest of my remarks in Armenian because every year we talk about speaking to the world, but I feel compelled to speak to us because it is us who is going to deliver us from where we are today. Մենք ամեն տարի կխոսենք անգլերենով Միացյալ Նահանգներու եւ աշխարհին ծանոթացնելու մեր իրավունքները, մեր պահանջները, բայց ես կխորհեմ, որ այս տարի մենք իրար հետ խոսենք, որովհետեւ մենք ունենք աշխատանք տանելու բարդականություն, բարդավորություն եւ անմիջականություն։ Ուրեմն այստեղ ենք
Հայոց Ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին մեր հայրենիքի անբաժան մասին, մեր Արցախի թշնամիներին, մարդկության թշնամիներին, անգամ ևս ասելու մենք Արցախի հետ ենք, մենք շրջապատված Արցախի կողքին ենք, Արցախի շրջապատումը մեր շրջապատումն է եւ մենք հավերժ լինելու ենք Արցախի կողքին։ Ես իսկապես երախտաբար եմ Միացյալ Հայ երիտասարդներու չանքերը, որոնք երեք Ադրբեջանի հյուպատոսարանի առջև իրագործվեցան, այսօր եւ ամեն տարի իրագործվին ապրիլ 24-ի եւ անգե ետ եւ անգե առաջ զանազան արիտներով։ Երախտաբար եմ, որ մենք կարող ենք նորից հավաքվել։ Միասին լինենք հավատարիմ հայրենիներ սրտերով մաքուր եւ նվիրված հայրենիքի ծառայության։ Սիրելիներ, Արցախյան պատմությունը եւ պայքարը կրկին կանչում է մեզ։ Օրից օր, երեք, այսօր եւ վաղը ու մյուս օր, ասելով, որ մենք պետք է Արցախի օրինակելի գեցվածքով սիրենք միմյանց, տեսնենք միմյանց մեջ հայու ոգին եւ հայու ամուր կամքը, որովհետև մենք ավելի քան երբեք այսօր պետք է որ հիշենք եւ համայն աշխարհին հիշեցնենք մեր աշխատանքով, որ մենք աշխարհասփույր հայերս բոլորս Արցախի զավակներն ենք։ Հետևաբար մեզանից յուրաքանչյուրը ունի փառահեղ աշխատանք տանելու Սուրբ բարդականություն հանուն այազգի պատվին, այո պատվին, հանուն հայության եւ հայրենիքի գոյատևման, այո, որովհետեւ մինչեւ իսկ այսօր Արցախը հստակորեն հայտնաբերում է մեր ազգի հավերժական արժեքը, մեր ազգային նպատակի հավատարիմ ամուր կանգնելով մեր բոլորի համար, մեր բոլորի սիրույն, մեր առօրյա մահկանացու կյանքը իմաստավորելով։ Ուրեմն այո, մենք ալ մեր գարքին այստեղ կանգնած, հերու, շատ հերու, սակայն շատ մոտիկ եւ Արցախի կողքին, հերու, սակայն Արցախի համար եւ Արցախի սիրույն, եկեք հայրենակիցներ, մեր առօրյա մահկանացու կյանքը իմաստավորենք, մեր անմահ ազգի, անմահ նահատակների եւ մեր իսկ գոյատևման համար։ Արցախը գիտի, որ Արցախի կողքին եւ Արցախի նման փորձության իսկ մեջ, նույնիսկ վտանգի եւ հուսահատության մեջ մենք ալ Արցախի նման քաչարի սրտեր ունենք, սակայն մենք ենք որ պետք է լավ գիտակցենք, մենք ենք որ պետք է լավ գիտակցենք եւ անհաբաղ արտնանցնենք մեր սրտերի մեջ այդ քաչարի հայավայել հայկական ոգին։ Եվ վերջապես, ուրեմն եկեք ուխտենք Աստուծո առաջ եւ միմյանց առջև վճռական լինելու մեր անբաժան մասը կատարելու համար իշահ մեր միասնական պայքարին ուխտենք, որ մենք այստեղ ենք շարունակելու ծառայել Արցախյան արդար պայքարին, Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, Արցախի անկախության եւ միացումին Հայաստանի հետ։ Որովհետև սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես վստահ եմ, որ դուք լավ գիտեք այս պայքարի մեջ, այս սուրբ պայքարի մեջ մեր բոլորի զգարիքը խիստ զգալի է։ Եվ ես անձնապես շնորհակալ եմ ձեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ այսօր ներկա եք այստեղ, որ երեկոյան ներկա եք Ադրբեջանի հյուպատոսարանի առջև։ Մեր բոլորի զգարիքը շատ խիստ զգալի է եւ այդ արդար գործը, մեր արդար գործը, որին անհրաժեշտ է մեր ծառայումը,
Արցախի կոյադևման կորցն է, մեր Արցախի բրգության, մեր ազգի բրգության նորակույն բայկարն է։ Հետևաբար, որպես Արցախի պատվիրակներ, ոչ թե բարձրապես մասնակցելով այս հավաքին, այլ ցերնամուխ լինելով մեր ծառայությամբ, մեր սրտերով ու զորությամբ, մեր մտքերով եւ մեր հավաքական ուժով եկեք միասնաբար ուխտենք ծառայել հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն հայրենիքի, հանուն միացումի Արցախի եւ Հայաստանի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մեզ հետ են նաև Կալիֆոռնիայի նահանգի սենատորներ Էնթոնի Պորտանտինոյի, ինչպես նաև Քերոլայն Մեջվարի ներկայացուցիչները, Լոս Անջելես մարզի խորհրդի անդամ Հիլդա Սոլիսի ներկայացուցիչը, Արցախյան պատերազմի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, ինչպես նաև Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Վրեժ Աղաջանյանը և Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Արդի Քասախյանը, ով հանդես կգա նաև ելույթով։ Please welcome to the stage Glendale City Council member and former Mayor Ardi Kasakyan. Շնորհակալություն երիտասարդներ։ Շնորհակալություն ցելի հայրենակիցներ, որ այսօր հավաքված եք, գնայիք որևէ ուրիշ տեղը լաք, բայց այսօր միացած եք իրար հետ ուսի այստեղ Հոլիվուդում, Լոս Անջելեսում, ամենահայաշատ քաղաքներն մեկը Միացյալ Նահանգներում, որ միացային ասենք, որ Հայաստանը գա, թեր պիտի լինի եւ մենք թեր պիտի շարունակենք։ Հիմա գիտեմ, որ անցյալում մեր թիվերը ավելի մեծ եղած են, քան այսօր։ Գիտեմ, որ շատերը հոգնած եք, հուսահատված եք։ Ես ալ կմիանամ ցեզի այդ զգացումներում։ Ես ալ հոգնած եմ, ես ալ հիասթափված եմ, բայց մենք իրավունք չունենք առավելությունը նստելու, թևերնի սոտած եւ մտածելու, որ ուրիշը պիտի աշխատանք է հայ ազգը պահպանելու։ Յուրաքանչյուրը զինվոր եք։ Այո, գրնալա զենք չգրեք, բայց զինվոր եք, որովհետև երբ քաղաքը ոսկորին կհասնի, պետք է պայքարից ապրելու և քոյադևելու համար։ Այսօր ապրիլ 24-ը կհիշենք մեր նահատակները, բայց նաև հիշեք մայիս 21-ի Սարդարաբադի ճակատամարտի հերոսները։ Իրենք ալ քիչ էին թիվերով, իրենք ալ շատ ավելի դժվար ժամանակներ անցած էին, քան մենք։ Եթե այսօր մեկը կգարձե, որ Հայաստանը շատ զորավոր հարված ստացավ վերջին պատերազմին եւ ագայեք 1918 թվին, երբ Երևանի մեջ գային ավելի հիվանդներ, եղերնի վերաբրողներ եւ փանակը փանակ չէր։ Եվ երբ թուրք զորքը եկավ 3 անգամ ավելի մեծ թիվերով, քան Հայաստանի զորքը, որ ոչնչացնե հայ ազգը, ընդամենը 9000 հայ, 9000, 10,000-ն ավելի պակաս հայ։ Մենք քանի մտարի առաջ 160,000 հայերով ոտնգայս քալեցինք Լոս Անջելեսի փողոցներն։ Ասածս այն է, որ թիվերը կարևոր չեն։ Թիվերը այնքան կարևոր են, որ մարդ ունենա կարողությունը եւ գամքը, որ ոտքի կենա եւ ճշմարտությունը խոսի։ Եվ այսօր յուրաքանչյուրի բարդականությունն է, այնքան ադեն, որ ծեր երակներուն մեջ հայկական արյունը գա, հայ սիրտը գա, մենք իբրև Ամերիկայի քաղաքացիներ ունենք բարդականությունը, որ ճշմարտությունը խոսենք բոլորին, ասելով ինչ տեղի կունենա այսօր եւ ինչ պետք է դակավին ունենք, որ հայ ազգը շարունակվի։ Այսօր է մեր Սարդարաբադը։ Սարդարաբադի ադեն Հայաստանը պաշտպանողները, զինվորները միայն չեն։ Իրենց միացան ամեն գյուղե, ամեն տեսակ գործե, խանութի դեր, ուսուցիչ, բժիշկ, բոլորը, ինչպես այսօր մենք տարածված Սփյուռքի 4 կողմերը դարբեր ասպարեզնում պետք է միանանք եւ Հայաստանի եւ Արցախի օգնության հասնի։ Ladies and gentlemen, I just want to tell you briefly that I join you in your cause
in our cause. On April 24th this year, I wear a shirt that has the names of the towns and the villages that my ancestors are from, specific to my family. It says Stanos, it says Ovajik, it says Gesaria, it says Smyrna. I don't want to add Artsakh to this list of historical cities. We have a place where Armenians need us today, and it is our responsibility as American citizens to remind our elected officials that there is a genocide taking place today with the help of American tax dollars going to one of the most criminal regimes of the 21st century in Baku. We may not make it onto the news every night on CNN or on Fox. We may be ignored by major outlets of the media. But the truth will always win, because the truth needs to win only once to destroy falsehood, to destroy tyranny. Like David versus Goliath, the pebble of truth held in the Armenian people's hands has to be hurled at the head of the Goliath in Baku to make sure that that regime is brought down and that the Armenian people can live freely on their indigenous lands. Today there is ongoing efforts to erase the Armenians. There are ongoing efforts to claim that even Armenia is Western Azerbaijan. And I'm telling you, each of you, the young people, the old people here, have a responsibility to speak the truth. Yesterday, we protested in front of the Azeri consulate. I will tell you this much. There should have been 3 times more people than there were. Every time we sit on our asses and do nothing, the Azeri government wins. They claim that their protesters are eco-activists. They claim they're there to help the environment. They claim that we are the aggressors. A country that uses fossil fuels, petroleum, to fund a war machine, to fund military forces, to go into villages and behead Armenians, is now claiming to be on the side of the environment. Never have more ridiculous facts been spread in more important halls of leadership than that. And so I say to every single elected leader, not the ones that are here today in allyship with us, who are standing shoulder to shoulder with us, but those who will be watching this later, seeing what we have to say, that it's time for you to wake up. It's time for you to stand up for justice. It is time for you to stand with the Armenian people, because history will remember your failures. History will judge you for your failures. And history is always on the side of truth. Thank you very much, and God bless you all. Մենք հրավիրում Միացյալ Հայ երիտասարդների ներկայացուցիչ Անի Վարդանյանին եւ Լիլիա Հարությունյանին. We would like to thank the LAPD and the LADOT for helping us with our event today. At this time, please welcome to the stage Unified Young Armenians representatives Ani Vartanyan and Lilia Hartunyan. Տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր կցանկանայի խոսել մարդկության պատմության մի մութ իրադարձության, Հայոց Ցեղասպանության եւ Արցախում հայ ժողովրդի շարունակական պայքարի մասին։ Հայոց Ցեղասպանությունը պարզապես ողբերգություն չէր, այլ հանցագործություն մարդկության դեմ, որը խլեց ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի կյանք եւ ընդմիշտ փոխեց պատմության ընթացքը։ Չնայած այսքան ժամանակ է անցել, բայց մեկ է, Հայոց Ցեղասպանության ժառանգությունը շարունակում է հետապնդել մեզ։ Այսօր արցախցիները կանգնած են բռնության ու ագրեսիայի նոր ալիքի առաջ։ 2020 թվականին Ադրբեջանի կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությամբ ռազմական հարձակում սկսեց Արցախի վրա, որի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ տեղահանվեցին։ Արցախի վրա հարձակումները Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից հայկական պատմությունն ու մշակույթը ջնջելու ավելի լայն արշավի մի մասն է։ Ուզում եմ նշել, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի համաձայնագրից ի վեր Ադրբեջանի հանցավոր ռեժիմը շարունակաբար խլել է հայերի կյանքեր, ոչնչացրել հայկական կրոնական եւ մշակութային հուշարձանները, եւ ավելի քան 4 ամիս ապօրինի շրջափակել է Արցախը,
զրկելով իր քաղաքացիներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներից օգտվելու հնարավորությունից, սննդից, տեղամիջոցներից և վառելիքից։ 120,000 մարդու այս անօրինական շրջափակումը շարունակվում է մինչ օրս, ավելի քան 120 օր հսկայական տառապանք պատճառելով Արցախի ժողովրդին։ Այն, ինչ կատարվում է Արցախում, միայն տարածքային հակամարտություն չէ։ Դա հայոց ցեղասպանության շարունակությունն է, բռնության արշավ, որի նպատակն է արմատախիլ անել հայ ժողովրդին իր հայրենիքից։ Հայ ժողովուրդը բավական դժվարություններ և տանջանքներ է տեսել, և մենք չենք կարող լռել այս անարդարության մասին։ Մենք պետք է հիշենք հայոց ցեղասպանությունը, դասեր քաղենք և համերաշխ լինենք Արցախի ժողովրդի հետ։ Մենք պետք է միջազգային հանրությունից պահանջենք միջոցներ ձեռնարկել բռնությանը վերջ տալու և հայ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մենք պետք է պահանջենք նաև, որ անհապաղ վերացվի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անօրինական շրջափակումը և թույլ տրվի, որ մարդասիրական օգնությունը հասնի կարիքավոր մարդկանց։ Արցախի ժողովուրդը կռվում է իր գոյատևման համար, ինչպես որ իրենց նախկիններն են արել 1 դար առաջ։ Մենք պարտավոր ենք նրանց և հայոց ցեղասպանության զոհերին հիշատակին կանգնել նրանց կողքին, իրենց պայքարում և պահանջել դադարեցնել ապօրինի շրջափակումը։ Եկեք չմոռանանք անցյալի վայրագությունները և եկեք միասին աշխատենք բոլորի համար ավելի լավ, ավելի արդար ապագա ստեղծելու համար։ Շնորհակալություն։ Dear fellow Armenians, I stand before you today with a sense of urgency and conviction that we must continue our political and social activism, especially after the 2020 Artsakh war. Despite the challenges we faced, we must not give up hope or throw in the towel, as Azerbaijan would like us to do. Azerbaijan wants us to believe that our cause is hopeless, that our struggle is futile, and that we should accept defeat. But we know better. We know that our cause is just and that our struggle is far from over. We will not be silenced. We will not be intimidated, and we will not be defeated. Our political and social activism must be relentless, strategic, and focused. We must use all of our resources to fight for our rights, to demand justice, and to hold our leaders accountable. We must show solidarity with other marginalized and oppressed groups and work towards creating a world that is more just and equitable for all. We must also support our institutions, including our schools, churches, and community centers, which serve as the backbone of our community. We must recognize that these institutions are critical to our well-being and our survival, and we must do everything we can to ensure that they continue to thrive. In conclusion, let us remember that we are not alone in this struggle. We are part of a global community of oppressed and marginalized people who share similar struggles and aspirations. Let us continue our political and social activisms with courage, determination, and resilience. Let us show Azerbaijan that we will not give up or throw in the towel. Together, we can create a better future for ourselves and for generations to come. Thank you. This concludes our program. We thank you all for participating with us today, and we encourage everyone to attend all commemorative events taking place today. Thank you.
մեկդ, որ այսօր այստեղ եք գտնվում, շատ մեծ աշխատանք եք արել հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի։ Խնդրում եմ, մնացեք ակտիվ, միացեք բոլոր հայկական կառույցների կազմակերպած ցեղասպանության եւ Արցախի հավաքներին եւ մեր այսօրվա հավաքը կփակենք Պետրոսի գեղեցիկ կատարմամբ։ Շնորհակալություն, Աստված ձեզ հետ։
I used to work at I mean, Ապրիլի 24-ի Ցեղասպանության բանից կապակցությամբ ապրիլի դարել այդ մեծ հրաշք նվելը ու տվել այդ Ժորժ Բայդենի Congress building and Յուրահատուկ կանաչ ծառերն Ագատե, հայատե, դիրասաշտը, հողատարականի Այդ ծարասկը զմրուխ ու Diamond չէ, ոսկե մեկ է ոսկի զմրուխ Ագատ Գինեսի ռեկորդակի Նականում մեծ կինո է արողես Ես կուղարկ եմ ես կուղարկ Մեր համակիրը Շատ նկարվեք հա իրար հետ Հա, ես կնկարեմ Այս լավորից չորացներում բայց հակարենք ես ծանր դիջանքը Ինքը ձեր համակիրն է Որսել ամենին ենք Կհամիմ եք,